Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Granthara Shrimad Bhagavatam ki. Reading from Shrimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 11, chapter entitled The Childhood Pastimes of Krishna, text number 12, 13 and 14. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 11, которая называется «Детские игры Кришны», и стихи с 12 по 14. So I just read myself, okay? Sarittiragatam Krishnam Bhagnarjunam Athavayat Ramam Charohini Devi Kridantam Balakair Brisham. Translation. Once, after the uprooting of the Yamala Arjuna trees, Rohini Devi went to call Rama and Krishna, who had both gone to the riverside and were playing with the other boys with deep attention. Текст 12, перевод.
Однажды, после того, как Кришна вырвал с корнем деревья Ямала Арджуна, Рахини Деви стала звать домой Раму и Кришну, которые ушли на реку и заиграли с другими мальчиками. Purport by Srila Prabhupada. Mother Yashoda was more attached to Krishna and Balaram than Rohini Devi was, although Rohini Devi was the mother of Balaram. Mother Yashoda sent Rohini Devi to call Rama and Krishna from their play, since it was the right time for lunch. Therefore, Rohini Devi went to call them, breaking their engagement in play. Комментарий. Матушка Ишода была привязана к Кришне и Балараме сильнее, чем Рахини Деви, хотя та была родной матерью Баларамы. Ишода Мата послала Рахини Деви позвать увлеченных игрой Раму и Кришну, потому что подошло время обедать. И Рахини Деви стала звать Раму и Кришну, отрывая их от игры. Text 13. Nopeyatam yadahutao krida sangena putrakao yasodam presayam asa rohini putra vatsalam. Translation. Because of being too attached to playing with the other boys, Krishna and Balaram did not return upon being called by Rohini. Therefore, Rohini sent Mother Yashoda to call them back, because Mother Yashoda was more affectionate to Krishna and Balaram. 13 стих. Кришна и Баларама были так увлечены игрой, что не стали возвращаться домой, когда их позвала Рахини. Тогда Рахини попросила матушку Ишоду позвать их, потому что знала, что матушка Ишода любит Кришну и Балараму сильнее, чем она. Purport. Yasodam preshayam asa. These very words show that since Krishna and Balaram did not care to return in response to the order of Rohini, Rohini thought that if Yasoda called, they would have to return. For Yasoda was more affectionate to Krishna and Balaram. Комментарий. Ешодам прешамаса. Из этих слов следует, что когда Кришна и Баларама не отозвались на зов Рахини, она подумала, что если их позовет Ешода, они обязательно вернутся домой, потому что Ешода любила Кришну и Балараму сильнее. Text 14. Kridantam sasutam balaira ativelam sahagrajam yasoda johavit krishnam putra sneha snuta snani. Translation. Krishna and Balaram, being attached to their play, were playing with the other boys, although it was very late. Therefore, Mother Yashoda called them back for lunch. Because of her ecstatic love and affection for Krishna and Balaram, milk flowed from her breast. Текст 14. Кришна и Баларама увлеченно продолжали играть с другими детьми, хотя уже давно было пора обедать. Поэтому матушка Ишода стала звать их домой. Охваченная экстатической любовью и нежностью к Кришне и Балараме, она почувствовала, как у нее из груди полилось молоко. Purport. The word ajohavit means calling them again and again. Krishna and Balaram. She called, "Please come back. You are late for your lunch. You have played sufficiently. Come back." Комментарий. Слово «аджохавит» означает «зовя их снова и снова». Кришна и Баларама, звала матушка Ишода, пожалуйста, вернитесь домой. Пора обедать. Вы уже достаточно поиграли сегодня. Идите домой. Srila Prabhupada ki. Джай. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvisesa Sunyavadi Pashatyade Satarine. Jai Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam panglung langhayati girim jat kripatamahang vande Sri Gurundinataranam Paramananda Madhavam Sri Caitanya-charitamrita. Caitanya smrite yasmin duskaram sukaram bhavet vismrite viparitam sat Sri Caitanya namamitam. Hare Krishna. So,
This is the continuation of the Damodar pastimes. Сейчас мы читаем это продолжение этой Дамодара Лилы. So after the two Yamala Arjuna trees being uprooted by Krishna, И после того, как эти два больших дерева и Маладжуна были повалены Кришной, so actually Krishna didn't put so much effort to uproot the trees. и Кришна, на самом деле, ему не пришлось много сил прикладывать, чтобы повалить эти He деревья. was just being tied up by Mother Yashoda, Он был просто связан мамой and Шодой, the grinding mortar was stuck in between the trees, and he just pulled it like an elephant uproot the sugarcane. и эта ступа, она застряла между деревьями, и Кришна немножко потянул, и говорится, что он свалил эти деревья, подобно тому, как слон ломает сахарный тростник. So this chapter entitled The Childhood Pastimes of Krishna. So Krishna is exhibiting his pastimes exactly like a human being. You know? И эта глава, она называется «Детские игры Кришны». И здесь Кришна, он являет игры, подобные к обычному человеческому живому существу. But yet, actually, not really exactly, because while he was playing, he was also showing the wonderful activities which actually beyond the conception of the mind of human being. Но на самом деле это не совсем так, потому что во время этих игр он являл необычайное могущество, которое трудно постижимо и которое выходит за пределы обычного человеческого понимания. So he exhibited his power, his greatness. И он явил свою силу и могущество. His power. So, like lifting the Govardhan hill, it's just like a play, you know. It is described in the Bhagavatam that when Krishna lifts the Govardhan hill, it's just like a small baby just lift a mushroom. You know? И это все он явил как игра, например, что это не было для него тяжело. Например, в Гавардхана Лиле описывается, Бхагаватам описывает, что для него было поднять холм Гавардхана, как для маленького ребенка поднять небольшой гриб. So Krishna's business is just want to enjoy. И поэтому Кришна только и занимается тем, что наслаждается. Prabhupada, in many occasions, in many lectures, he explained that this is actually the business of God. И Прабхупада во многих лекциях по разным поводам объясняет, что это единственное занятие Бога. God is simply enjoying because he is the supreme enjoyer. И Бог, он просто наслаждается, и потому что он верховный наслаждающийся. God doesn't have to go for work first, И Богу не then надо later работать. you can enjoy. Не нужно работать вначале работать для того, чтобы потом наслаждаться. Unlikely the normal human being, we have to work first, then at the weekend, then we can enjoy like some small holiday. Но мы, как обычные живые существа, мы вначале должны работать всю неделю, а потом в конце недели у нас небольшие выходные. So Krishna here, he's playing with his friends. А Кришна здесь, он просто играет со своими друзьями. Even he forgot to eat И он даже забывает поесть, because he's enjoying so much playing with his friends. потому что он так сильно наслаждается, играя со своими друзьями. But hardly people understand that actually this playing, when Krishna exhibited his pastimes playing with his friends, people think that it's just normal activities, but actually this is transcendental. И людям очень сложно понять, что когда Кришна вот так вот играет со своими друзьями, им кажется, что это обыкновенная деятельность, но на самом деле это трансцендентная деятельность. How can God playing with his friends? Sometimes like Sridham, you know, his friend Sridham would jump on Krishna's shoulder and ride on Krishna like a person riding on a horse, you know. И как вот, например, можем представить, что кто-то играет с Богом, как, например, друг Кришны Шридам иногда запрыгивает Кришне на спину и катаясь на нем, как на лошади. The Shastra describe God means asamau urdhva, or there is nobody equal or even higher than God. That is God. И Бог в Писаниях описывается как Асама Урдхва, или тот, кто тот, у кого нет соперника и нет никого, кто был бы равен ему или выше его. But we see when Krishna was playing with his friends, sometimes, you know, it seems that his friends much more superior than Krishna.
И в этих играх Кришны проявлялось такое, что могло показаться, что его друзья, они намного сильнее или лучше Кришны. Sometimes when Krishna, he grazed the cows in the forest, and then during the grazing activities, they were playing. Sometimes they take lunch, taking prasadam, and his friends asked him to close his eyes and asked him to open his mouth, but his friend just put flour on his mouth. How can you make a joke with God? И когда Кришна, например, они иногда пасли коров там, и когда коровы паслись, у них был обед на природе, и у всех был с собой просад, и мальчики просили: Кришна, закрой глаза, и вместо еды ложили ему в рот цветок. И как можно так вот пошутить над Богом? Because the common understanding of God is that He is great, and everybody should fear Him. И потому что обычное понимание Бога того, что Господь велик, и все должны бояться Его. But actually that is not the fact. Но на самом деле это не факт. Of course, in the first canto, in the very first sloka of the Shrimad Bhagavatam, it is described Janma Dyasya Yataha. Janma Dyasya Yataha. He is the source of everything. На самом деле, в самом начале Шримад Бхагавата в первой шлоке описывается Janma Dyasya Ятаха, что он является источником всего. Anvayat Abhigya Swarat. He knows everything. Abhigya. Авиги, он знает все. Swarat. And he's independent. И он сварат, он независим. Independent means he can do whatever he wants. И это значит, что он может делать все, что он захочет. Nobody can order Krishna. То есть никто не может That is the приказывать definition Кришне. of the first sloka of the Bhagavatam. He is Swarat. He is independent. Fully independent. И таково определение, данное в первой шлоке Шримад Бхагаватам, он сварат, полностью независимый. That is the common general conception of God, И вот это обычная общепонятная концепция Бога. But if we look to the first chapter of the Bhagavad Gita, но если мы посмотрим в первую главу Бхагават-гиты, Arjuna was ordering Krishna. Арджуна приказывал Кришне. Senayor ubhayor madhye ratham stapayame chuta. Arjuna said, "O Achyuta, please take my chariot in between two armies." Senayor ubhayor. И он сказал: о, Ачюта, пожалуйста, выведи мою колесницу посередине между двумя армиями. Srila Prabhupada explained very interestingly in that verse. И Прабхупада очень интересно объясняет в этом стихе. Why Arjuna addressed Krishna as Achyuta? И почему Арджуна обратился к Кришне как к Ачюте? Achyuta means infallible. He never fail. Ачюта это значит как это? He never fail. He always success in doing everything. Да. Ну да, успешен во всем. Там на русском слово есть другое. You figure out the words. Yeah, next time. Yeah. Achyuta means infallible. Yeah. He never fail. So Prabhupada explained why Arjuna addressed Krishna as Achyuta, because he never fail in doing everything, anything, including being ordered by his devotees, И Прабхупада his pure devotees. объясняет, что Арджуна именно использует это слово «ачюта» для того, чтобы подчеркнуть, что Кришна всегда во всем достигает успеха, и он может делать все, в том числе и как бы следовать приказу своего преданного. If he cannot take the order of Arjuna, that means he's failed. Если бы он не смог послушаться приказа Арджуны, значит, у него бы что-то не получилось. Because he is Achyuta, he never failed. Он Ачюта, он непогрешим. Prabhupada also explained that Krishna even much more happier to take the order from his pure devotees rather than giving order to devotees. И Прабхупада описывает, что Кришна испытывает больше счастья, получая как бы указания и следуя указаниям своих чистых преданных, нежели давая указания другим. You see such a deep message just from the first chapter of Bhagavad Gita. Sometimes we neglect Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is very basic. But actually it's very deep subject if we read carefully Srila Prabhupada's purport. И вот какое глубокое послание в Бхагавад-гите. Иногда мы пренебрегаем Бхагавад-гитой. Бхагавад-гита — это какое-то очень начальное знание, но на самом деле оно очень глубокое, если мы внимательно читаем и Бхагавад-гиту и комментарии к ней. So Krishna, and it is described also that Krishna, he feels much more happier when the gopis chastise him
rather than when the demigods offering prayers. И также говорится, что Кришна испытывает больше счастья, когда гопи отчитывают его, нежели его прославляют полубоги. When the demigods offer prayer like, you are the Supreme Personality of Godhead, you are great, you are so powerful, this and that, you are the creator, you are the beginner of everything. You know? И когда полубоги возносят молитву: «О, ты источник всего, ты самый великий, ты все поддерживаешь, ты всех защищаешь, ты источник этой вселенной», Krishna would respond like, oh, yeah. It's И, okay. и Кришна: «Да, очень хорошо». But when the gopis chastise Krishna, you such a naughty boy, why you pinch my son? Sometimes when Krishna steal the butter, and sometimes if he didn't find the butter, he would come to the room, to the bedroom where a child, the baby of the owner was sleeping, and then would pinch the baby and run away. So the gopis used to complain and chastise Krishna, you are so naughty. Sometimes Krishna just passed urine in the altar room. Can you imagine? И гопи, они отчитывают Кришну: «Кришна, ты такой негодник, ты там масло воруешь, щипаешь наших детей», потому что Кришна иногда, когда не может найти масло, он пробирается в дом и там этих спящих детей щипает, или иногда он даже мочится в алтарной комнате, представляете? So many complained about Krishna from the gopis to Mother И Yashoda. гопи постоянно жалуются Кришне, на Кришну, маме Ишоде. Please keep your son at home. You know, why he's stealing our butter? Пожалуйста, держи его дома, почему он масло у нас ворует? But although the gopis was chastising Krishna like that, but in their mind, in their heart, actually they prepare all this butter, milk, ghee, yogurt is only for Krishna. На самом деле, несмотря на то, что они его отчитывают, ругают и жалуются, на самом деле они все это готовили, этот йогурт, ги, масло, все это для него. When Krishna didn't come to steal their butter, the gopis would, in such an anxiety, what's wrong today? Maybe my butter is not tasty enough. Why Krishna is still not coming? Actually, they are always waiting for Krishna to steal their butter. И когда Кришна не приходит, один день, например, не приходит, не ворует у них ничего, они думают: что ж такое, наверное, масло я плохое сделал. Они в таком беспокойстве перебивают. Поэтому на самом деле не хотят, чтобы Кришна пришел и украл их масло. Why Krishna? He is laying on the ocean of milk. Now he needs milk from the gopis. He will drink Mother Yashoda's milk. Why he needs? И может задаться вопросом, зачем Кришне молоко? Он лежит на океане молока, а тут он просит молоко у гопи, вот, например, или пьет молоко у мамы Ишоды. He is laying on the ocean of milk. Он возлежит на океане молока. Yakaranar navajale bhajati sma yoga nidram. While he was doing his yoga nidram, he is sleeping on the ocean of milk. И в этом стихе описывается, что он в этой своей йога-нидре возлежит на океане молока. Why he is running after Mother Yashoda's breast milk? А почему тогда он бежит, чтобы попить молока матери Ишоды? Because Rupa Goswami explained in Bhakti Rasamrita Sindhu, there are 6 characteristics of pure devotional service. И это объясняется в Бхакти Расамрита Синдху Рупы Госвами, где он описывает 6 признаков чистого преданного служения. Klesagni, Subhada, Moksha, Lagutakrit, Sudurlabha, Sandanandra, Sri Krishna's Karsini Chasa. So the last thing is that Sri Krishna Karsini, pure devotional service would attract Krishna. И последнее качество, которое там описывается, это Шри Кришна Каршини, это то, что чистое преданное служение привлекает Кришну. Krishna is known as Madan Mohan, or the attractor of millions of Cupid. И одно из имен Кришны — это Мадан Мохан, тот, кто привлекает миллионы купидонов. But Krishna is getting attracted by Srimati Radharani. Но сам Кришна привлекается Шримати Радхарани. Therefore, Radharani is called Madan Mohan Mohini. И Because he is the one who is able to attract Krishna, the attractor of millions of Cupid. И поэтому одно из имен Радхарани — это Мадана Мохан Махини, то есть та, которая может привлечь того, который привлекает миллионы купидонов. Because Radharani, she has pure love for Krishna, devotion to Krishna. Потому что у Радхарани она обладает чистой любовью и преданностью Кришне. So we see here Krishna is being ordered. Krishna is asked, Krishna and Balaram, the Supreme Personality of Godhead, being asked by their mother to stop playing.
И здесь мы видим, как Кришне приказывают. Тут мама зовет Кришну и Балараму, чтобы они прекратили играть, а они в верховной личности Бога. To stop their enjoyment. Она прерывает их наслаждение. So now the question is raised: is God independent or dependent? И тогда можно задать вопрос: так Бог вообще он независим или зависим? Of course, Krishna is independent. И, конечно же, Кришна независим. But there is higher than that independency, which is love from his devotees, Но pure devotees. выше этой независимости — это любовь ее чистых преданных. In the ninth canto, we found this verse spoken by Krishna. Aham bhakta paradino hyasvantantra iva dvijay sadubir grasta hridayo bhaktair bhakta janapriya. So this verse was spoken by Lord Narayan when Durvasa Muni was chased by the Sudarshan Chakra and he was looking for shelter. И вот этот стих, описанный в 9-й песне, когда Дурваса Муни обратился к Господу Нараяне, когда он убегал от Сударшана Чакры. He went everywhere. Он был везде. To different personalities, great personalities, even up to Brahma and Shiva. Он обращался к самым великим личностям, даже к Брахме и к Шиве. And finally he went to Lord Narayan. И в конце концов он пришел к Господу But Lord Нараяне. Narayan said, Aham bhakta paradino. А Господь Нараян сказал, Tantra iva dvija. I am not at all independent, он Krishna говорит: says. я I на am not самом at деле all не independent. независим. I am controlled by my pure devotees. Я нахожусь под контролем моих чистых преданных. You see, Krishna is the supreme controller, but yet he is controlled by his pure devotees. И Кришна, он верховный контролирующий, но он сам находится под контролем своих чистых преданных. That's why he is God, he is perfect. И поэтому он Бог, он совершенен. He is complete, he is Purnam. И он пурнам, он как бы, да, Complete. полный, да. Yeah, he is in fullness, he is complete. So, yeah, when we have love for Krishna, we can control Krishna, although he is the supreme controller. И поэтому, если у нас есть любовь к Кришне, то мы можем контролировать Кришну, несмотря на то, что он верховный контролирующий. Another incident also, why Nrsimhadev appeared from the pillar. И другая история — это почему Нрсимхадев явился из колонны. Another question may raise also, like these Yamala Arjun trees, who grow in the courtyard of Nanda Maharaj, was delivered by Krishna. Why it is so? Why Krishna delivered these Yamal Arjuna trees? И также можно задать вопросом, вот почему эти два дерева Ямала Арджуна были как бы повалены и спасены Кришной? Because Narad Muni was giving the order indirectly. Narad Muni, by cursing these two guys, Manigriva and Nalakwara, actually Narad Muni was giving order to Krishna that Krishna would deliver them. Что на самом деле, проклиная этих двух братьев, Налакувару и Манигриву, Нарада Муни, он как бы не напрямую, но он получается, что он приказал Кришне. Although Narada Muni didn't directly request Krishna, please deliver them, simply by giving a boon. Okay, now you got my curse, but later Krishna will deliver you. Несмотря на то, что он напрямую не приказал Кришне, но то, как он сформулировал свое проклятие, он сказал, что да, я вас проклинаю, но в конце концов вы будете освобождены Кришной. Because Krishna, he's never failed, he's Achyuta, he always fulfilled the words of his pure devotees. А Кришна, он непогрешимый, он Ачюта, и поэтому он всегда исполняет слова своих чистых преданных. And why Nrsimhadev appeared from the pillar? Why not from the table? Why not from the sky or somewhere else? И точно так же, почему Нрсимхадев появился из колонны, например, не из стола там или из неба? He's residing everywhere. На самом деле он пребывает везде. Sarvasya chaham hridi sanivisto. Krishna says that he resides in everybody's heart, including the atoms. И Кришна описывает, что он пребывает вовсюду, даже в каждом сердце каждого и даже в каждом атоме. But because Hiranyakashipu was asking Prahlad Maharaj, is your God here in this pillar? Но только потому, что Хираньякашу спросил Прахлада Мараджа, ну что, твой бог и в этой колонии тоже?
Prahlad Maharaj said yes. И Пралад Махарадж ответил «да». So indirectly, Krishna took that yes as an order. И не напрямую, но как бы опосредованно Кришна принял вот это «да» как приказ. And Lord Nrsimhadev just appeared from the pillar. И Господь Нарсимхадев явился из этой колонны. 7th canto of Bhagavatam described Satyam vidatum nijabritya bhasitam vyaktim chabute swakile suchatmana adrishyata tyad bhutarupam udvaham stambhe sabayam namrigam namanusam. So this stambhe sabayam, stamba means pillar. Стамба — это значит колонна в этом стихе. Stambhe sabayam, sabayam, he just appeared, cracking the pillar and appeared. Сабаем — это значит, что он вышел из этой колонны, как бы разрушив ее. Namrigam namanusam. Not in the form of mrigam, human, manusam, or animals. Он не явился ни в форме человека, ни в форме животного. Adrishyata. And this form was never seen before. И адришьят — это значит, что эта форма, но она была как бы неведома. Ее еще никто не видел до этого. Adrishyata tyad bhutarupam. This rupa, this form, never seen before. And this form is the only one who can kill Hiranyakasipu. И эта форма была, только эта форма была способна убить Хиранькашипу. Why he appears so like that? А почему он так явился? Satyam vidatum nijabritya bhasitam. Because satyam. Because the word of the pure devotees is always truth. Satyam. Он явился потому что слова чистых преданных всегда истинны. So to prove that Prahlad Maharaj's word was correct, so Lord Nrsimhadev appeared. Чтобы доказать, что слова Прохлада Махараджа истинны, он явился. And now the same God, is playing with his friends here. И тут тот же самый Бог играет со своими друзьями. And in the 7th chapter of the 10th canto, в 7-й песне, 10-й... 7th chapter of the 10th canto, в 10 главе, в 7 главе 10 песни it is described that out of many pastimes of Lord Krishna, the sweetest pastime is his childhood pastime. Что из всех игр Господа Кришны, его детские игры, они самые сладкие. Yena vatarena bhagavan haririshwaraha karoti karnaram yani manogyani chana Prabhu. So yena avatarena. There are so many incarnations of Krishna. There are so many activities of Krishna. Что есть аватарена, что есть множество воплощений Кришны, которые являют множество разнообразных деяний. His activities is unlimited, including the creation. Creation also Krishna's pastimes. И его деятельность, его игры, они безграничны. Например, творение. Творение — это одна из игр Господа. Not only when he kills the demon, when he eats the mud, when he lifts the Govardhan hill, are considered to be pastimes. Even including the process which is very complex, difficult, of the creation of this universe is also his pastimes. Не то, что игра — это только когда он ест землю, убивает демонов или поднимает Говардхан, но в то же самое время вот этот сложный многоступенчатый процесс создания Вселенной также является его игрой. And out of those pastimes, unlimited pastimes, the sweetest pastimes, karoti karna ram yani, the sweetest pastimes, which can be relished by the ear of the devotees, is the childhood pastimes of Krishna. И вот из этих всех безграничных игр, которые Господь являет, вот эти детские игры, они самые сладкие, ими наслаждаются преданные через слушание. Should I repeat? You can try. Yeah. The sweetest pastimes which can be relished by the ear of the devotees is Krishna's childhood pastime. Самые сладкие игры, которыми могут наслаждаться преданные, слушая их, это детские игры Кришны. Krishna's childhood pastimes in Vrindavan. Детские игры Кришны во Вриндаване. Like Krishna pulling the tail of the cows, and he was, dragged by the baby cows, by the calf, and then his body smeared with cow urine and cow dung and the dust, This was like very, very sweet pastimes. И, например, как вот эта игра, когда маленький Кришна, он держался там за хвост теленка, и теленок его возил по двору, там, и Кришна был весь измазан в коровьем навозе, в коровьей моче, и это была очень такая сладкая игра. Because it is so intimate.
Потому что это очень интимно, so intimate, there is no border. что там нет границ. Prabhupada would give example like, what is that, government official, when he was in the office, compared to at home. И Прабхупада приводил пример, как, например, какой-то чиновник, он есть, когда он, то есть его положение, когда он находится в офисе, и, например, то, как он ведет себя, когда он дома. When he is at his office, so everybody respect him. И No, когда good он в morning, офисе, sir. Everybody bow down to him. все его уважают, все ему выражают почтение. О, добрый день, все как бы кланяются ему. Because there is hierarchy. Потому что есть He's the иерархия. top manager. This person is below him, so this person should respect him. Да, и что, например, да, вот он топ-менеджер, а другие должны выражать им почтение, потому что они ниже There его. is some gap between the relationship. И там есть определенное расстояние в этих отношениях. But when he is at home, the same government official at home, so his son would casually dealing with him, just like a son and a father. Sometimes the father, Prabhupada used to give the example, sometimes the same person would pretend to be a horse and the son would ride on him. Ну, в то же самое время тот же самый министр дома может иметь очень близкие отношения, например, со своим сыном. И Прабхупада приводил часто этот пример, что отец может, например, как лошадь катать своего сына на спине. And he derived much more pleasure of being a horse at home rather than being a boss in his office. И этот человек, он может испытывать намного большее счастье, просто будучи лошадью своей, играя роль лошади своего сына, нежели занимая там вот этот высокий пост в своем офисе. Because in the office, he got respect, but no love. Потому что Means people respect him because he has a position, he is great, Потому что в офисе он получает уважение, но не любовь, так как люди уважают его за то, что у него есть, за его положение, за его власть. But at home, although seemingly his son disrespecting him, but the love is there, so thick, there is no border, so intimate, so he derived much more pleasure. Но дома, несмотря на то, что может показаться, что сын вообще проявляет к нему неуважение, но там присутствует любовь, и любовь настолько сильная, которая она и доставляет ему самое большое счастье. So Krishna here was called by Mother Yasoda, please come home, И здесь take your Кришна lunch, зовет мама Ишода, пожалуйста, приди домой, покушай, stop playing, прекрати играть, it's already late. уже поздно. So Mother Yasoda is giving order, И мама Ишода, она Krishna and приказывает Balaram. Кришне и Балараме. and Krishna is obliged to take that order, to follow that order. И Кришна, он как бы вынужден послушаться ее. So for the non-devotees, when they see these pastimes, they may think, oh, it's just a mythology, it's just normal human activities. И для обычных людей они могут подумать, о, это просто мифология какая-то, или просто какие-то обычные отношения каких-то обычных живых существ. So not everybody can understand Krishna's activities. Не все могут понять деятельность Кришны. We see like in the social media, like in YouTube, there are so many cartoons about Krishna, and millions of views for that cartoon movie, but not everybody who saw the movie can understand the real position of Lord Krishna, of being the Supreme Personality of Godhead. Есть много разных мультиков, например, в социальных сетях про Кришну, и у этих мультиков там тысячи, миллионы просмотров, но не все, кто видели эти мультики, они на самом деле понимают истинное положение Кришны. They are thinking, okay, this small kid, the blue kid, Krishna, killing the demon, oh, it's just a mythology. It's just bygone story, It's just nice story to tell your kids before they sleep. И они думают, что просто это какие-то истории про этого синего мальчика, это просто какая-то мифология, какие-то сказочки, вот их хорошо просто рассказывать там детям перед сном. Of course, it is a nice story. Конечно же, да, эта история хорошая. But they cannot understand the real position of Krishna. Но они не могут понять истинное положение Кришны. Because to understand Krishna, you need to serve him. Но чтобы его понять, ему нужно служить. Without serving his lotus feet, we cannot understand Krishna. Без служения лотосным стопам его невозможно понять.
what is it? Pantastu koti satavatsarasam pragamyo vayoratapi manaso munipungavanam sopyastyat prapadasimnya vichintatatve govindamadi purusham tamahang bhajami. So Krishna, he is faster even than the mind. And the yogis try to capture Krishna, but they are failed. И в этом стихе описывается, что Кришна, он путешествует со скоростью быстрее скорости ума, и йоги, они пытаются поймать Кришну, но они не могут этого сделать. But the devotees who have love for Krishna is easily capture Krishna within their heart. Но преданные, которые обладают любовью к Кришне, они легко как бы завоевывают Кришну, заковывают Кришну в своем сердце. Adyam Purana Purusam Navayovanam Cha Vede Sudur Labam Adur Labam Atma Bhaktav. Another verse from Brahma Samhita mentioned Vede Sudur Labam Adur Labam Atma Bhaktav. To understand Krishna, Vedesu, simply by studying the Vedas, is not enough. You cannot understand Krishna just by reading the scriptures. И в другом стихе Брахма Самхиты говорится, что невозможно постичь Кришну, просто изучая Веды. Vede Sudur Labam. You cannot understand Krishna by reading the scripture, by studying the Vedas. Нельзя понять Кришну, читая Священное Писание, изучая Веды. But Adurlabam Atma Bhaktav. But for the devotees, it is Adurlabam. It's very easy. Но для преданных это Адурлабам, это очень легко. In the first canto of Shrimad Bhagavatam, Srila Sukadev Goswami is also described, explaining to the rishis in the Naimisharanya that to understand Krishna is the only way to understand Krishna is by serving his lotus feet. И в первой песне Шримад Бхагаватам также объясняется этим мудрецам Наймишарани, что единственная возможность постичь Кришну — это служение лотосным стопам. Саве дадату падавим парашя дуранта вирьясya ратангапанихе йомаяя сантатаянувритя баджета тат пада сарojaganda. So, Save Dadatum Padavim Parasya. Again, it is mentioned there, Save Dadatu. To understand Krishna, you cannot comprehend Krishna by your own so-called intelligence. И там опять же говорится, что понять Кришну нельзя, просто опираясь на способность его так называемого интеллекта. But you can understand simply by bhajeta. Bhajeta means worshipping, serving. Но его можно понять, вот это, используя слово баджета, которое значит это поклонение или служение. Bhajeta tat pada sarojaganda. Krishna's lotus feet is sarojaganda. Is so fragrant. You know, his lotus feet is so fragrant. И там описывает, что лотосные стопы, они полны как благоухание. So that lotus feet, the same lotus feet, if you can get the dust of that lotus feet, then only we can understand Krishna. И там говорит, что если мы сможем получить вот пыль с этих лотосных стоп, тогда мы сможем понять Кришну. So many people confuse if the non-devotees just simply reading the narration of Bhagavatam, you know, without understanding Krishna properly through service, if simply by studying like this, they will not come to the conclusion that who Krishna really is, because they may think, oh, it's just, okay, small child, normal human being like this. И поэтому, если обычные люди будут просто читать об этих играх без служения, то они не смогут понять, кто такой Кришна, они будут думать, это просто какие-то обычные детские игры. Харе Кришна. Anything need to be discussed? Какое-то обсуждение? Otherwise, we can end I have here. a question. Will the people still get the benefit? For example, you mentioned this cartoons, and Yeah, for example, the person can just read the story about the Krishna, but he doesn't know who the Krishna is. He still get the benefit? Or? Yeah, they get the benefit. Вопрос в том, что упомянули, вот есть эти мультики, или человек читает про Кришну, он не знает, кто такой Кришна, получает ли он благо от этого, и ответ — да, получает. They get the benefit. They get sukriti. They get punya. Они получают сукрити или пунью. Simply by hearing Krishna's name or uttering Krishna's name, by chance, you get punya, sukriti. То есть, слушая имя Кришны или повторяя случайно имя Кришны, человек получает пунью. But
to get love for Krishna, you have to serve Krishna. Но чтобы обрести любовь к Кришне, нужно служить Кришне. Whoever connected to Krishna will always get benefit. То есть, так или иначе, кто бы не был связан с Кришной, человек обретает благо. It is described, Tasmat vairanu bandena nirvairina bhayena va snehat kamenaya yunjan katanchin nexate pritak. So Narad Muni is describing to Yudhishthira Maharaj, Tasmat vairanu bandena. Although if a person connected to Krishna by animical feeling, И Нарада Муни объясняет to Yudhishthira Maharaj, Юдхишthире Махараджу, что кто бы так или иначе не был связан с Кришной, например, через чувство враждебности, Tasmat vairanu bandena. Although a person connected with Krishna due to the animical feeling, через враждебность, nirvairena because of love, и из любви, bhayena because of fear like Kamsa, из страха, как Камса, bhayenava, yunjat, snehat, attachment. из привязанности, снегат. You get connected with Krishna because of your attachment. Можно связаться с Кришной через свою привязанность. Kamena because of lust. Камена — это через вожделение. So all of them get the benefit. И все они получают благо. But to get love for Krishna is not so easy. Но You may get punya. обрести любовь к Кришне не так просто. Можно получить пунью, Punya is very easily to obtain. и пунью легко получить. But to get prema Но получить прему is not easy. — это непросто. So those who watch cartoon, like, they get connected with Krishna. Yes, they get benefit also when they heard Krishna's name. И поэтому те, кто смотрят такие мультики, например, они получают благо, они слышат же имена They get Кришны, purification also. они очищаются. And it may take, if they don't get the mercy from the devotees, it may take for them like after long time, after birth, then they may become devotees. И для них, если они не получат милость преданных, это может занять много и много жизней до тех пор, пока они могут встать на путь преданности. Because in the 8th canto, Sukracharya described that Yan nama sruti matrena puman bhavabdir nirmalam. Yan nama sruti matrena. Simply by chance, if you hear Krishna's name, puman bhavabdir nirmalam, all the sins is destroyed within the heart of the people. В 8-й песне Бхагаватам Шукрачарья произносит этот стих, где он говорит, что просто услышав имя Господа, все грехи в сердце человека уничтожаются. Tasya tirtha pada kemvam dasavan avasishyate. And what to speak of those who serve you? Что же говорить о тех, кто служит тебе? Simply by hearing Krishna's name, you get purification from your sins. То есть просто слушание имен Кришны уже очищает от грехов. Dasavan avasishyate. But when you serve Krishna, what benefit you will get? A lot more. Но если And вы that- служите Кришне, And the highest benefit is love for Krishna. это вы ему получаете намного большее благо. Самое высшее благо — это любовь к нему. So yeah, those who watch Krishna's movie, cartoon, they get at least purification. И да, те, кто смотрят такие мультики, они очищаются. But our goal of practicing Krishna consciousness is not simply to get purification. We have a higher goal than that. Но наша цель в сознании Кришны не просто очиститься, наша цель намного выше. Hare Krishna. Granthara Shrimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande. Его Милость Вишнурата Прабhu